Mauritius, island country in the Indian Ocean, located off the eastern coast of Africa. Physiographically, it is part of the Mascarene Islands. The capital is Port Louis. Mauritius lies about 500 miles 800 kilometers east of Madagascar in the Indian Ocean. Its outlying territories are Rodriguez Island, situated about 340 miles 550 kilometers eastward, the Cargados Carajos Shoals, 250 miles 400 kilometers northeastward, and the Aglaga Islands 580 miles 930 kilometers northward from the main island. Mauritius also claims sovereignty over the Chagos Archipelago, including Diego Garcia, some 1,250 miles 2,000 kilometers to the northeast, although this claim is disputed by Britain. The island of Mauritius is volcanic in origin and is almost entirely surrounded by coral reefs. The northern part is a plain that rises to a central plateau, varying in elevation from about 900 to 2,400 feet, 270 to 730 meters above sea level. The plateau is bordered by small mountains that may have formed the rim of an ancient volcano. The highest point, 2,717 feet, 828 meters, is Piton de la Petite Rivière Noire in the southwest. The two major rivers, the Grand River southeast and the Black River, are the primary sources of hydroelectric power. Lake Baikal is one of the main reservoirs, is the chief source of water. More than half of the country's area is arable, and it is almost entirely planted in sugarcane, the major export crop. Vegetables and tea for local consumption are also grown. The climate is maritime subtropical, with fairly uniform temperature throughout the year. Mean temperatures vary from the mid-70s F, low to mid-20s C, at sea level to the upper 60s F, upper 10 C, on the high plateau. Two seasons are recognized: hot, December to April, and cool, June to September. Annual rainfall varies from around 35 inches, 900 millimeters on the west coast to 60 inches, 1,525 millimeters on the southeast coast, and about 200 inches, 5,000 to 80 millimeters on the central plateau. The vegetation includes some 600 indigenous species, even though little original forest is left. The fauna includes the sambar, a long-tailed dark brown deer, tenrec, a spiny insectivore, and mongoose, as well as a variety of birds and insects. The island was once home to the dodo, a flightless bird that was extinct by 1681. Efforts began in the late 20th century to save several other species of endemic birds that were close to extinction. Approximately two-thirds of the population is of Indo-Pakistani origin, most of whom are descendants of indentured laborers brought to work in the sugar industry during the 19th and early 20th centuries. About one-fourth of the population is Creole, of mixed French and African descent, and there are small numbers of people of Chinese and Franco-Mauritian descent. Although English is the official language, it is spoken by a very small percentage of the population. Creole, a French-based patois, is spoken by about 4/5 of the population and is the lingua franca of the country. Bhojpuri, an Indo-Aryan language, is spoken by 1/10 of the population, and French is spoken by a small percentage. Other languages spoken on the island include Hindi, Chinese, Marathi, Tamil, Telugu, and Urdu. Mauritians commonly speak 2, 3, or even more languages, and the educational system supports a wide range of language instruction. Religious affiliation varies. About half of the population is Hindu. About one-third is Christian, the majority of whom are Roman Catholic, and, with the exception of a small group of Buddhists, the majority of the remainder are Muslims. The population density in Mauritius is the highest of African countries and is among the highest in the world. Overpopulation became a serious problem after the eradication of falciparum malaria by the early 1950s led to a sharp increase in population, driven by government policy, supported by all the Mauritian religious communities and assisted by the rapid pace of economic growth. The rate of natural increase dropped rapidly in the last decades of the 20th century, and it is now below the world average.
Emigration, primarily to Britain and France, also helped slow the annual growth rate. The birth rate remains well below the world average, while the death rate is similar to the world average. Life expectancy, about 70 years for men and more than 75 years for women, is higher than the world average and is well above the average for African countries. About 2/5 of the country's population is younger than age 30. Mauritius has a mixed developing economy based on manufactured exports, agriculture, tourism, and financial services. Government efforts to diversify the economy after 1980 have been successful, and the island is no longer as completely dependent on sugar production as it was throughout most of its history. The gross domestic product, among the highest of African countries, grew more rapidly than the population in the 1990s and 2000s. Mauritius, quốc đảo ở Ấn Độ Dương, nằm ngoài khơi bờ biển phía đông của châu Phi. Về mặt vật lý, nó là một phần của quần đảo Mascarin, thủ đô là Port Louis. Mauritius, xối khoảng 500 dặm 800 km về phía đông Madagascar ở Ấn Độ Dương. Vùng lãnh thổ xa trung tâm của nó là đảo Rodrigues, nằm khoảng 340 dặm 550 km về phía đông các Cagados Carahoso. 250 dặm 400 km đông bắc và quần đảo Agalega, 580 dặm 930 km về phía bắc từ đảo chính. Mauritius cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Chagos, bao gồm cả Diego Garcia. Cách khoảng 2.000 km về phía đông bắc. Mặc dù yêu sách này bị Anh tranh chấp, đảo Mauritius có nguồn gốc từ núi lửa và hầu như được bao quanh hoàn toàn bởi các rạn san hô. Phần phía bắc là đồng bằng cao nguyên trung tâm, có độ cao thay đổi từ khoảng 900 đến 2.400 feet, 270 đến 730 mét so với mực nước biển. Cao nguyên giáp với những ngọn núi nhỏ có thể đã hình thành vành của một ngọn núi lửa cổ đại. Điểm cao nhất 2,717 feet 828 m là Piton de la Petite Rivière ở phía tây nam. Hai con sông lớn, Grand River Southeast và Black River, là nguồn cung cấp năng lượng thủy điện chính. Hồ Vaco, một trong những hồ chứa chính, là nguồn cung cấp nước chính. Hơn một nửa diện tích của đất nước là trồng trọt và gần như hoàn toàn được trồng mía, cây xuất khẩu chính. Các loại rau và chè để tiêu thụ tại chỗ cũng được trồng. Khí hậu cận nhiệt đới biển với nhiệt độ khá đồng đều quanh năm, nhiệt độ trung bình thay đổi từ giữa những năm 70 F thấp đến giữa 20 C ở mực nước biển đến trên 60 F trên 10 C trên cao nguyên. Hai mùa được công nhận, nóng tháng 12 đến tháng 4 và mát tháng 6 đến tháng 9. Lượng mưa hàng năm thay đổi từ khoảng 35 inch 900 mm ở bờ biển phía Tây đến 60 inch 1525 mm ở bờ biển phía Đông Nam và khoảng 200 inch 5080 mm trên cao nguyên trung tâm. Thảm thực vật bao gồm khoảng 600 loài bản địa, mặc dù chỉ còn lại rất ít rừng nguyên sinh. Hệ động vật bao gồm sambar, một loài hươu đuôi dài, màu nâu sẫm, tenrec, một loài ăn côn trùng có gai, và cầy mangut, cũng như nhiều loại chim và côn trùng. Hòn đảo này từng là quê hương của loài chim đâu đâu, một loài chim không biết bay đã bị tuyệt chủng vào năm 1681. Những nỗ lực bắt đầu vào cuối thế kỷ 20 để cứu một số loài chim đặc hữu khác sắp tuyệt chủng. Khoảng 2/3 dân số là người gốc Ấn Pakistan. Hầu hết là con cháu của những người lao động hợp đồng được đưa đến làm việc trong ngành đường trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Khoảng 1/4 dân số là người Creole, người Lai Pháp và gốc Phi, và một số ít người gốc Hoa và Pháp Mauriti. Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức, nó được sử dụng bởi một tỷ lệ rất nhỏ dân số Creole, một ngôn ngữ patois gốc Pháp, được khoảng 4/5 dân số nói và là ngôn ngữ phổ biến của đất nước. Bhojpuri, một ngôn ngữ Anarian, được 1/10 dân số nói, và một tỷ lệ nhỏ nói tiếng Pháp. Các ngôn ngữ khác được sử dụng trên đảo bao gồm tiếng Hindi, tiếng Trung, tiếng Marathi, tiếng Tamil, tiếng Telugu và tiếng Urdu. Người Mauritius thường nói 2, 3 hoặc thậm chí nhiều ngôn ngữ hơn. Và hệ thống giáo dục hỗ trợ nhiều loại hình giảng dạy ngôn ngữ.
sự liên kết tôn giáo khác nhau, khoảng một nửa dân số theo đạo Hindu, khoảng 1/3 theo đạo Cơ đốc, đa số là Công giáo La Mã. Và ngoại trừ một nhóm nhỏ Phật tử, phần lớn còn lại là người Hồi giáo. Mật độ dân số ở Mauritius cao nhất trong các nước châu Phi và thuộc hàng cao nhất thế giới. Dân số quá đông đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng sau khi loại bỏ bệnh sốt rét do falciparum vào đầu những năm 1950 dẫn đến sự gia tăng mạnh dân số, được thúc đẩy bởi chính sách của chính phủ. Được sự ủng hộ của tất cả các cộng đồng tôn giáo Mauritian và được hỗ trợ bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Tỷ lệ gia tăng tự nhiên đã giảm nhanh chóng trong những thập kỷ cuối của thế kỷ 20 và hiện thấp hơn mức trung bình của thế giới, di cư chủ yếu đến Anh và Pháp. Cũng giúp làm chậm tốc độ tăng trưởng hàng năm, tỷ lệ sinh vẫn thấp hơn mức trung bình của thế giới, trong khi tỷ lệ tử vong tương đương với mức trung bình của thế giới. Tuổi thọ khoảng 70 tuổi đối với nam và hơn 75 tuổi đối với nữ, cao hơn mức trung bình của thế giới và cao hơn mức trung bình của các nước châu Phi, khoảng 2/5 dân số nước này dưới 30 tuổi. Mauritius có một nền kinh tế đang phát triển hỗn hợp dựa trên xuất khẩu sản xuất, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ tài chính. Những nỗ lực của chính phủ nhằm đa dạng hóa nền kinh tế sau năm 1980 đã thành công, và hòn đảo này không còn hoàn toàn phụ thuộc vào sản xuất đường như trong suốt lịch sử của nó. Tổng sản phẩm quốc nội, một trong những nước cao nhất ở châu Phi, tăng nhanh hơn dân số trong những năm 1990 và 2000.